Hello people, welcome to our channel. ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு வீடியோ போட போறேன். என்னோட சுத்தி இருக்கிற பேக்ரவுண்ட் மட்டும் ஒரு அடி பாருங்க. ஸோ இந்த வீடியோல என்ன இருக்க போகுதுன்னு உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கலாம், ஓகேவா? ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லா மலை செடி, மலையை காணல, சாரி கைஸ், ஃபுல்லா மாம்பழம், மாங்காய் செடி, வாழைக்காய் செடி, ஒரு கோவில், சூப்பரா ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி, மினி கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி சர்ப்ரைசிங்காக ஒரு இடத்துக்கு கூப்பிட்டு போகிறேன். அந்த இடத்துல தான் இப்போ நான் வந்து ஒரு சம்பவம் பண்ண போகிறேன். அந்த சம்பவத்தை தான் இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். ஸோ ஸ்டே டியூன், லெட்ஸ் கெட் இன்டு த வீடியோ. கைஸ், இந்த பக்கம் இப்படி பாருங்க, இதெல்லாம் வாழைத்தோப்பு, வாழைக்காய், வாழைப்பூ எல்லாம் இருக்கு பாருங்க, தெரியுதா? எஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக இங்கே ஒரு குட்டி இடம் போகுது. ஸோ இதில் போனால் தான் அந்த சம்பவம் பண்ணுற இடம் வரப்போகுது. அந்த சம்பவம் பண்ணுற இடத்துக்கு நான் உங்களை கூப்பிட்டு போகிறேன். ஸோ இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் மாங்காய் செடி, இது எல்லாம் சூப்பராக வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஆந்திராவில் ஒரு வில்லேஜ். இந்த வில்லேஜ் பேர் நான் கேட்டு சொல்கிறேன், தெரில, நாங்கள் வண்டியில் மேப் போட்டு வந்துட்டோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஐ திங்க் கரும்பு செடின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மாங்காய் செடி பாருங்க, நீட்டா எவ்வளோ மாங்காய் செடி, அப்பா இதெல்லாம் கம்மி தான், அவருக்கு இன்னும் அந்த பக்கம்லாம் இருக்கான். ஸோ சம்பவத்துக்கு இதான் இடம். என்ன சம்பவம் சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நான் வச்சுருந்தா தம்ப்ளைனில் வச்சுக்க சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் கோ. இங்கே பார்த்தீங்களா வழி எப்படி இருக்கோ, இப்படி போகணும் இந்த பக்கம். நான் பாஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கீழே போயிட்டு பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்படி கீழே போகிறோம். இங்கே பாம்பெல்லாம் கூட வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முடிஞ்சா நான் அந்த பாம்பை எடுத்து உங்ககிட்ட காமிக்கிறேன். எங்களோட வழியே இல்லை. இங்கே ஒரு வழி வருது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் ஃபார்மிங் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் செடியெல்லாம் நடுறதுக்கு அங்கே ஒரு சின்ன குட்டி மாதிரி தெரியுதுல, அங்கே தான் சம்திங் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த இடத்த நான் இப்போ காமிச்சேன்ல. ஸோ சர்ப்ரைசிங் ஸ்பாட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் சம்பவம் பண்ற இடம். ஒன்றும் புரியல, கிட்ட போய் காட்டுறேன். இந்த இடத்துல நம்ம இப்போ குதிச்சு குளிக்க போறோம். இட்ஸ் பிக் guys, வெரி பிக். இட்ஸ் பிக் வேல். வாவ், இந்த லொகேஷன் ஒரு வாட்டி பாருங்க சுத்தி. And this is the location. Here we are going to bath. Break out, I've got to see. Spend all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Fearless.
காய்ஸ், இந்த இதில் தான் வந்து நம்ம குளிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹோகால்ட் மூக்குள்ள தண்ணி போயிடுச்சு. இவ்வளோ நேரம் குதிச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ பேக் கேமில் ஒரு வாட்டி இன்னொரு வாட்டி யூ காட்டுறேன்.